those who used to put them there, we had the city council in Juba, so they don't mind about those garbage to be taken away to where a car used to take them all time, all years. They put them there. They redemo, bayi, mumashiko, mari, bishilu, menwen, bishilu ke zaman. Uzaman beta kirmis ja. If kirmos they come, we want them to be clean. So I don't know. Those of city council, they don't put their high in Jabal Soup. No Jabal Soup there, because was can't the other Jama. Because was can't the other. Let those people be serious to take those garbage away from Jabal Soup. Good. Your message has reached. Thank you so much, Bonjang, for sharing that. Yes, it is Christmas and we need to have every place clean. Nama nadafa fi zaman ta Christmas ana mutaakir kulu zolgine difkulu rukon tabeta to ashankere kun kwez walakin shawari bardo mufruti kun kwez de kalam ta Bonjang ayi radio. Hello? Yes, good morning. A very beautiful morning to you, my sister Irene. Same to you, Helen, Mama Helen. Okay, Mama Helen. Okay. Yeah. Yeah, let me wish you a happy festive season. Yeah, who is calling first of all? All listeners and callers of this refresh. Now you go a happy new year, like for me, I don't know. Tamalas, you are just saying for the sake of saying it. My tradition is... Now the actual sense of Jakun. Zolbi Kelim Zede is... 25 come to Kunsela Kwe, Hasa Jakun Kwe. 24 come to Kunsela Kida come to Hurmea Mafi. Inshallah, the same story. They say like Jai. Yeah, we don't give up hope. Happy New Year, yeah. First time. Nam. I am feeling like the capital. Muslims, Charles Nado Party, Bishelim Note at all. Vijakum Hina, Vijabala Bishelim Low, Las Panja, Kosho, David Wagok, David Majokien, Obadi, Joseph Tombe, Joseph Salopano, Joseph Tamunuki, with a good Ulla, Sultan Vitana. Yeah, I didn't answer my question here at the time. My resident, I couldn't make a higher this is the observation, the seat and the service at Christmas. They my last the Sheffield related to Israel Masifo, as I'm called for Harim, Kadola and Messiah, and Napoleon and the predominant Christian community is present for Muslims. Nadaga. Take those it be Christians. None of this is with the play. Take deployment, we got Kir. Look at deployment, Adi, like Jeshobo, Matafat. Taksharat, Rashashat, RPG, PK, Victoria 46. Tajama, Tangi celebration will prepare for imminent invasion, foreign invasion. Invasion can be enough to prepare a case. In an invasion, Nafiki, Tija, Nimule, Tija, Eastern Equatoria, nothing I mind to preparation the day. If you are receiving a savior, Hal, then they get them to prepare more. Hal is what that of a man, this celebration over the council. They come to be used to for the deployment. I come back the side of the Hayat the sector standing. If government can give postpone celebration to independence, they more postpone celebration to Christmas. Kaso Takshara, PK Mat, RPG, they are to celebration to Christmas. And so they become more. We Yaladin government group celebration locally, meet a hijack celebration days, they won't give you, take it as they won't give you. Bishops, three pastors, three so called good you can guys there. Halmonder celebration, Christian so celebrate with the Riga there. A Jamakan can Arabe, Anakan with Manda, Pitana, Kelmon, Tasharata Kelmon Sahibo. Asani Kelemuro. Claim you look at me all the day, she said, but Tasharata, the Pikamad, I really will comes as a kind of Sayuba. Next, a Pikam, the Aya, I said, Policia. They get down the body, they get them to keep Daramo. Our Mulazi Ferrato has been making on the spot. You will say to making. That is the Christmas station. It's dumped heavy at the people with Alanda, I will lead a German, Jezek, and more again for that.
شكرا لرايتك كمان وده كلام كمان ان شاء الله بحصل يوم تاني انا بقدر اكتفل في بلدنا بدون وجود تايت سيكيورتي وحاجات دي كله. وطبعا ده كمان كلام تفكر ويتترعوا وان شاء الله كمان الناس المسؤولين وباقي ناس برقاسمة وبيشوفوا بلد ده يوم تاني كده celebrate in a free environment. اي راديو صباح الخير. اي راديو صباح الخير. Good morning ماما هيلين. Good morning to you too. مرحبا. Batista Armano from Guri. نعم باتيستا مرحبا. A long time. شو a long time. صباح الخير. بمشي لك في استديو تاعي راديو لكل أصدقاء البرنامج بتاعتنا الصباحي وبالأساس إيمان الجزء فكيلة الليلة ما في تاجة بنشكره ده أوفيس مكيلة للوطن. نعم. وثاني لو ما في تقول البيت فادي ولا مع البيت فادي تبشيله عشان البرنامج الحياة يكون مستمر والناس مستمرين. شكرا لك كثير في صباح الخير. صباح الخير ثاني بمشي كل المستمعين هسه في جميع محلات 10 ولايات 3 مناطق الإدارية وقيمات وحكومات بتاعه كله. أنا بقول لهم صباح الخير إن شاء الله أصبحوا كويسين وباقي سعادة القدام إن شاء الله يرسلنا فيه وكله كويسين. نشكر ربنا في التبع بتاع الليلة. بتاعين أطفال والأمهات لأبوات بمناسبة بداية العيد. معروف مدن الكبار راح يجوا فوق ناس كتار من ولايات وفي ناس من دول المجاور وعندهم عيال سكر ذلكم ومواد أبوات أخوات أمسكوا عيال كوريت تتكلوا عيال قال الدنيا عيد جانا يمشي دور سبلا جانا لو ماشي تعرف كبير ماشي معه عشان جانا إنت لو فقدته ودرته بعمل قلب في أسرة وقال قلب ما كويس. وبعدين جيتوا كمان العيال إنتوا لما تمشوا محلات بتاعت العيد كانتوكم عيد مال تشيل عيد كتير كنتوا في كيس بتاعكم في أكوان الثاني ولسه ورا جايين كله قلب لجناه إنت شيل 1 2 وأكله برا لكن ما إنت عيال بكموس تان ده كله بكمو في كيس ومن بفوتوا تارين كان جوا من بلقوين ما كويس. يكون في نظام لعيال تعليم من بيتي تبورم إنتوا كان مشيتوا أدوكم حاجة أعملوا كده أعملوا عشان تكونوا محترمين. وإن شاء الله العيد يكون لنا عيد وعيد كويس ونتمنى كل سنة وإحنا سعيدين مقدما. شكرا كثير باتيستا أرمانو من غوري. كمان ولسه أنا بشيلوا تليفون تاني نسمع منكم باقي لنا زمن بسيط عشان زي 12 دقيقة كده لساعة 6:30 عشان نسمع عناوين بتاع أخبار أي راديو. صباح الخير ماما هيلين. صباح النور مرحبا معنا منو. Hello, good morning. يا ماما هيلين أنا فوقري. أوكي. كده تسمعني؟ أنا قاعد سمعت تمام مرحبا. أنا محل الاستوديو وبعد كده معلش بشتغل معهم وجميلان تلقى الماكين في مانوال جيجر. أنا عندي رسالة للIGP بتاعنا في الأيام زي ده كان زي يوم بتاع الليلة ممكن لحد بعدين في السنة ممكن مشاكل كتير ناس البشروا وفي ناس يعمل حاجات ما كويس فوق يشتري بطال بعربات تبت لحوادث. إذا كانت ما بهم من نفسك ورهب بتاع آخرين ده كان بيوم بالله كالفايت كان موتر والعربية بعدين في علينا بيكون صعب جدا. في ناس بيسيكوا عدل بتتعامل وبتتمواصر برا مين يقوم بماما هيلين ممكن تسمع العربية لحد نمرة 3 مين يقوم لحد نمرة 3 تسمع وفي حملة كبيرة موليزة. أنا الIGP لازم أوجه نازل إذا كان في تحرك المواتر بعدل فيكو وإزعاج كثير عربات ديل لازم ديل كده يعصروا لهم كمان كده حتى والله ما أي حاجة بطل لكن يعصروا كان نعمل إزعاج. نفس الكوارث كده وهي كله وبعد إزعاج يعني هذه حاجة بتتعامل ده ما بتعرف. أوكي. IGP بتاعي لازم تطلع توجيهات عشان أعطاك أول أكثر حتى لو عربية ولا الموضوع. كلام جميل. نمشي ل أدفاتس أو للغسرة التجارية وبدك نرجع كمان تاني نشيلوا تليفون منكم. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account.
I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir kalangu TV. Wala takafu minarami. Mata Fekir galita kandida fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Indeed, it's a brand new dawn, and I'm Mama Hellen sitting in for Emmanuel Joseph Akile. Let's continue with our resident calls until 6:30. We won't be able to listen to the news headlines. Hello. Hello. Yes. Mama Hellen, Angelo Walmart min Juba. Angelo Marhabek. Salam alaikum, salam muslimin. Min zol duga wal lad akar zol wadet. Salam bangsi le Sultan Joseph. So usam majoko debin magofu wao na ko zema bululu salamilo ina. Manat ka wao kullu. So ya mama Hellen alela yom bitarasela lekum. Anno لمنا لشركة بتاع جدكو علينا كاربة ده يكون موفر يكون عياء الجبهة كله كلي يساعد الناس يعني كاربة ما يبتع قوات نظامية شغال شديد شغل شديد كلي يساعد الناس ورسالة تاني للناس البشر مريسة ده يشرب حبة ما يشرب كتير زول وقا في السكة وشنو مشاكل ده يشربوه حبة يعني ده يوم بتعفرها ما تشرب عشان تدمر عيال بشكل تشرب حبة بس. رسالة تاني لناس البامو الهمبوج في شاري عليك علينا ما دارين كتير. أنا جنوب السودان ده يوميا تسمع في أخبار في كتير بجاي عليك الليلة ما نسمع أمبوج بجاه ده يوم بتاع يوم بتاع ربنا. نمنا الناس البامو الأمبوج ما يكون في أمبوج زول مسافر ماشي واو كلي وصل بسلامة زول ماشي طريق كلي وصل بسلامة زول ماشي بور ماشي أي مال. نعم. زول وصل بسلامة. نعم. نعم. ده يوم بتاع ربنا علينا نترم ربنا يا جماعة. شكرا كثير نحترم ربنا ما تعمل مشاكل. دي رسالة من وولا أنجل وولا أي راديو. Yes, good morning. صباح النور مرحبا. أهلا. تمام. نعم معنا منو؟ أوكي بولينو مرحبا. سلام عليكم سلام عليكم Paling yang dalam super tak luar berapa kali banyak masih itu punya so tak itu memang itu hari dapat luar belum tahu pokok orang itu harga le tak jadi ada anda aku mau betul-betul kali kita kali mau jalan tak perlu dia mai sangat lah dan baik teman tu di bagian itu tapi ada memang berbeza teman ada kalau buku aja emang alena maki sana sana akin aja alena kan itu selatan surat itu jadi alena itu jadi aja karena saya bukan aku sudah kali kalau kita kalau dia anu apa tu orang mesti nak tapi tu kita apa jadi kerja kerja punya put dekat ada agensi ke anu anu foto kawan dari nasinya pun, dan waktu itu, anda akan majal bisa kali. Nam. Majal bisa kali kita,
سنة تأتي كثير بقى أقول لانه المدارس كل مكان أجاروا ما لسوا دور في مكان تجيب هم في مدارس الحكومية يعني كان تقولون الموتين الضرب جاء تجيب كنا وانا يقولون ماذا يمكن الدفاع عن على مستوى بتاع الأوكرانيا وعلى مستوى بتاع قوم الناس كده أكيد هم يقدروا يقولوا أنا كان رجال بتوع ليش كانوا ما يدرسوا كويس ما تجيب كل ما كسبوا كل بتاع ما يجلس هوا ما يجلس تربية ثاني كل ما كانوا يقولوا ما جاتوا كويس كسبوا مثل كذا مثلا كل يعني كل مثلا نمثال لك كانوا طبعا كلهم جرب مبارك نعم شكرا لك كثير عشان كمان زمن تنا عناوين بتاع اخبار بقى قريب وحسب في ريزيدنت ريبورت انا داير ارفع والتخون وكمان بدو مواعيد تانيين الفي ولسه عندنا زمن كثير للبرنامج ده وانا كمان كده دي فرصه للناس عشان نجي نخش في مرحله احتفالات بتاع كريسماس نسمع لكل زول كمان اصبحتوا كيف اي راديو. هلا صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا. كل سنه وانت طيبه. سلامة وانتو برضو. ان شاء الله. انا بكلم من شيء. مرحبا. اولا سلامة هاي بمشي لك وبمشي للمستمعين بتاع راديو ومتصلين. انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ميري كريسماس. على راسهم استاذ مجيو كشوك فرانكو سيدي ماما ماريا خاطرة سلطان جوزيف ديفيد ماغوف جيمس دور وابو الجاز وجميع المتصلين في الولايات كلهم بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي سي كم انا واسرتي صغيره وجيران اصبحنا كويسين. انا بقول للناس اللي قاعدين في المخيم كل سنه وانتم طيبين. ميري كريسماس وهابي نيو يير لكل الناس اللي قاعدين في المخيمات وبرضه وما انسى برضه الصحفيين العاملين في اي راديو اللي لسه خدمه وطلعوا من الخدمه وعلى راسهم مدير الستيشن كونغ فالشان بقول له كل سنه وانت طيب وبرضه اوباس شقاو بقول له سنه وانت طيب. برضه اخونا الشاب الوجيه ايمانويل جوزيف اكيله بقول لهم برضه كل سنه وانتم طيب. وبرضه الناس اللي طلعوا من الخدمه زي نيكولا منديل وبرضه تابلا يون كير اللي كانوا يشتغلوا قبل كده اذا كانوا هم قاعدين في المحلات الثانيه برضه بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بقول جميع الصحفيين العاملين في الاذاعه اي راديو. اذاعه اي راديو ده اذاعه بتاع الشعب ودي اذاعه بتاع كوميونتي دائما ومحتاج مننا الدعم. فلولا إذاعة أي راديو لكان الناس عايشين في ظلام ما في خبر نعمل أخبار الحكومة أخبار الصحة والرياضة. ونتمنى الإذاعة أي راديو نقولوا برضه كل سنة ألف شمعة تمشي قدام. برضه نتكلم كل أفراد شعب جنوب السودان نتمنى لهم برضه إنه يعني الأوضاع الاقتصادية تتحسن والناس يخش عام 2026 عام جديد عام مليء بالخيرات والعافية. شكرا جزيلا. نعم شكرا كثير وده بيجيبنا لتقريبا بس نص دقيقة لزمن تنتا عناوين بتاع أخبار while we wait for the news. Someone who will come and read the news headlines. Let me pick one more call so that we can move on to the next item. Hi radio. Hello, good morning. صباح النور مرحبا بك. نعم مرحبا. أنا بقول لكم كل عام جنوب السودان بخير. نحن في واو الحمد بعد كويسين والناس في استعداد الليلة استعداد تخوي في ليلة البلاد. أنا من هنا ببارك كله البصبيط بعائراجة المزيو بعائراجة كله بأطفال بتاع ومحد بتاع و10 ولايات و3 داريات ونقولوا كل عام وانتم بخير
وكمان أنا بدي بصفة خاص مطرات بتاع الفواونا ربيع آدم مع قساوس واستشارات نقول له كل عام وانتم بخير نتمنى ربنا يزيدكم في زيادة ويديكم الحكمة عشان تقود شعب ده من الظلام للنور وكمان مطارنا للمصاوب بتاع جنوب السودان كله ربنا يباركهم ويديم الحكمة كمان عشان يفيدونا ويرشي القاعدات بتاعنا عشان يكون في سلام دائم في الدولة جنوب السودان. نعم. ربنا يكون معنا إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك كثير. بعد شوية هنخش لعناوين بتاع أخبار وأفتكر هنا أنا بوقف الريزيدنت ريبورت until أنا بخش في برنامج تنا بعد عناوين بتاع أخبار لأن أنا شايف دارلينغتون خلاص دخلوا في داخل الاستوديو دارلينغتون خلاص دخلوا في داخل الاستوديو عشان هو بقدر أقرأ لنا عناوين بتاع أخبار. خليكم معنا. Live from Juba. Good morning, Darlington. What do you have in the news headlines this morning? Good morning. Sorry, I was almost calling managers of Akile. Mama Helen, welcome to the Dawn Show. The National Cabinet has adopted amendments to the revitalized peace agreement and approved the establishment of a salary and arrears payment mechanism during an extraordinary meeting chaired by President Salva Kiir Mayardit. The government has welcomed the decisions by the chairman of the South Sudan Opposition Alliance, Osawa Hussein Abdel Baghi, a call to give up his military command. And the governor of Upper Nile State, His Excellency Jacob Dollard Ward, returned to Malakal on Tuesday following an official visit to Juba, where he held high-level consultations with the national leadership. This and many more, Helen. Yeah, and when do we have the details of the news? At 7 exactly. At 7 exactly. Yeah. Thank you so much for updating our listeners with the news headlines this morning. Thanks. Thank you so much. The Dawn on iRadio. na marhabekum le barnamij tadedon badi anawin bita akbar. Now you are welcome back after the news headlines, which will get more details of the stories later in our main news bulletin at 1 p.m. and also you will get the news in brief later on before the 1 p.m. news at 7 o'clock, and then we have also the news in brief in Arabic at 8 a.m. and I hope you will be logged into our website and also listening to us and also following us on radio so that you can get those updates of what is happening in South Sudan and around the world. And now we're going to begin our very first item in today's program. So a civil society activist says it is a prerogative of the National Elections Commission, NEC, to announce the use of the 2010 geographical constituencies for the upcoming general elections, citing the unity government's failure to conduct a timely population census. On Monday, the National Elections Commission officially announced that it will use the 2010 constituency boundaries for South Sudan's next general elections. The decision follows an agreement by parties to the revitalized peace agreement to delay the conduct of a national population census ahead of the December 2026 pause. NEC chairperson Professor Abdenego Akok said the motive is guided by the National
National Elections Commission Act of 2012 as amended in 2023, which mandates the Commission to revert to the constituency arrangements used during the 2010 census. However, and civil society activist Edmund Yakani, who is also the executive director of Community Empowerment for Progress organization, welcomed the Commission's announcement, saying it is in line with the National Elections Act. However, he cautioned that the elections may take place and amid rising insecurity, stagnation in the implementation of the peace agreement, and worsening economic hardship, stressing the need for inclusive dialogue among political leaders. Yakani further observed that the declaration of the constituencies will result in a reduction of the number of members of parliament to 204. Let's listen more to Yakani with more details. With high respect, to make my reaction on the pronouncement made by the leadership of the National Election Commission on the date of 22nd December 2025 for pronouncing the geographical constituency that will be used for the election scheduled for 22nd December 2026. It is the requirement of the law, Section 41, subsection 1E and 1G of the National Election Act, amended 2023. It demanded or it commissioned the National Election Commission to declare geographical constituency for the 22nd December 2026 elections on the date of 22nd December 2025. The National Election Commission have met the deadline because it's the first deadline in the electoral calendar for South Sudan election as scheduled for 22nd December 2026. Our reaction is that I hope this declaration made by the leadership of the National Election Commission gain a consensus among the parties who are rightful signatory to the provision of the 2018 peace agreement. Is very important that the consensus and the consent of the rightful signatory of the revitalized peace agreement is secured for gaining trust and confidence among the parties for the conduct of the election is scheduled for 22nd December 2026, but also to win public trust and confidence so that no any political party will demonstrate a sense or a feeling of rejection or dispute towards the declaration of the constituencies. It is the requirement of the law in circumstances where the government failed to conduct population census for delimitation of the newly created geographical constituencies. The National Election Commission have the prerogative to pronounce the use of the 2010 geographical constituency for these elections. Now, here are the implications. Number one, it means the size of the parliament from 332 seats as per the pronouncement that made by the National Election Commission dated 22nd 2025 for election to be held in December 2026, the size of the parliament will be reduced to 204 seats. It means the current parliament will lose 128 seats in the parliament per the declared elections, per the pronouncement made by the National Election Commission yesterday, dated 22nd December 2025. And this is within the marathon of amending the agreement and amending the constitution as the political parties have recently acted on. So our current parliamentarians need to know that the pronouncement made yesterday by the leadership of the National Election Commission have reduced the size of the parliament from 332 seats to 204 seats. That منطقة ويتلاندز تنا في جنوب السودان فوقه طيور كتير أشكلته برا زي الطير الأسود اللي عنده تاقية في راسته اسمته بلاك رين، لكن طيور ده بيبقى في خطر. جفاف الطويل ومطر التقيل وقطع شجار وكمان استخدام الماء كويس لوطا ده كله دمر ويتلاندز تنا، وطيور ده يفقدوا بيوتهم.
لكن سوا أن بقدر أعمل حماية لومن كلتا زار أشجار ما تحرقوا وتا استخدم موارد طبيعية بطريقة كويس كلي محل تنا جني نديف أي حاجة لنا بعمله شالكان سكر بحافظ ويتلاندز تنا كلتا دكالو في برنامجات تطوية مجتمع في مدينة تاكي كلتا كون عنده معلومات كفاية لحماية ويتلاندز تنا إدارة موارد المتجددة زراعة وغابات ومعلومات حماية بلاك رين وباقي طيور كلتا حامي ويتلاندز تنا حامي غابات تنا وحافظوا حياة بلاك رين رسالة دي جالتكم من منظمة Save the Nature South Sudan بمساعدة منظمة International Crane Foundation ICF. That will be the legal and the legitimate size of the parliament as per the election of 22nd December 2026. And our appeal is that if there's any percentage or any figure need to be given to be appointed by the president, we recommend that the figure should be a whole figure. But president can't appoint 128 MPs to the parliament. This will be an abnormal. President can only appoint between 10 to 15 or 15 below or even 10 below. But in a democratic society, I wish His Excellency President allow the parliament to remain by its size of 204 MPs for our parliament post December 2026 as the election is conducted. As a civil society, as SEPO, we have our domestic election program known as Election Watch. We are informing the public that from today onwards, monthly, we will be releasing a pre-election domestic observation reports. And these reports will be strongly focusing on the commitment of every single commissioner of the National Election Commissions to their mandate. It means we'll be tracking the commissioners, how many of them have affiliation to the political parties that are going to contest in the elections. Our recommendation following the declaration of the National Election Commission yesterday for the conduct of the election using the constituents of 2010, we hope that the same energy and the same marathon that was used for the pronouncement of these constituencies, and we have seen the same marathon in the amendment of the R-Access amendment of the Constitution, we wish that the same energy will be used in financing the electoral process, because elections are primary responsibility of government to finance. As a civil society leader, we still call upon an inclusive dialogue among the parties signatory to the provision 2018 peace agreement to gain national consensus for creating agreed upon conditions for the conduct of the election as scheduled for 22nd December 2026, because the elections are not conducted in a vacuum. It's conducted in the face of the rising insecurity. It's conducted in the face of the debate and the stalemate on the implementation of the security arrangement as required by the provision of the 2018 peace agreement. It's happening in this economical hardship that the country is in. Therefore, inclusive dialogue is required. As we are aware that the scheme of the amendment of the agreement and of the Constitution and the pronouncement of the geographical constituency per the 2010 elections all require our collective approval in RJMEC. Our message to the political parties: you have disappointed us in our first attempt for an inclusive dialogue. This time round, we need the inclusive dialogue to happen before our votes in RJMEC. If you ignore us, and if you feel we stakeholders, we are only for rubber stamp, our votes in RJMEC will make a difference. Our votes in RJMEC will count our frustration. We better have an inclusive political dialogue before we go to RJMEC meeting. Otherwise, our votes there will determine our destiny and will determine our position. We know that some political parties believe that we stakeholders, we are a rubber stamp. We are nationalists. We have a political take on your political decisions. If you feel our votes can make difference during the voting in RJMEC, we better have the inclusive political dialogue without any manipulation and without any rejection. And whoever
party that tend to undermine our inclusive political dialogue, we will pronounce publicly, even if it means we will pay with the loss of our lives. We are ready to pronounce that. Our message is that our inclusive political dialogue must be held before holding our votes in our JMEC meeting on the scheme of the amendment of the agreement of the constitution and endorsement of the pronouncement of the elections as per the constituency of 2010 elections. na مع كان صوت إدموند يكاني هناك وقاشره كثير عن كلام الكنتلا بتاعت الانتخابات البامولوه. طبعا الإقصاء ما عملوها، لكن ناس رجع لباوندريز أو حدود بتاع 2010 عشان بقدر ده جسم المسؤول عن الانتخابات أو قرروا كده بأنه الحدود بتاع 2010 دي كان يحب يشتغلوا. لكن إدموند يكاني كعضو بتاعت المجتمع المدني وكمان عنده تعليقات وأرحبوا بالفكرة دي، لكن قال هو كويس كان الناس كله صوتهم شامل، هم كمان بيكون عنده رأي فوقه، لكن ده بيكون نتيجة إذا ناس اشتغلوا بحدود بتاع 2010 دي. طبعا ده بمعنى انه عدد بتاع البرلمانيين بينزلوا ل 204. وهو قال كلام كتير وزمن قروة وانا اسمع مني تكون وشايف ناس في تليفون ورايتك شنو. Now it's time to hear from you. What would you like to add to the voice of the civil society activists, or what is your take about the whole situation concerning the upcoming election next year? And it's time now for you to call us and share your thoughts. Are you ready? Hello. Yes, good morning. بخير ماما هيلن. صباح النور، مرحبا. معكم. نعم أبو جاز مرحبا. أنا في مانا جدي صوت بتاعي في صوت بتاعي كان. أنا لسه كتير 200 وكم ده لسه كتير. داير بتاعنا ده كم. وكل 200 ده شنو بيمشي الناس منو. ما IMP جيمشي دايرة معين محدد geographical constituency. كده 200 ده جيمشي الناس منو. يعني كان نقول في انتخابات حال إنك بكون free, fair, reliable, verifiable and trusted. يمكن بسيط ما في. بيجا الجنسية بتاع انتخابات بيجا من وين؟ بيجا من وين؟ ما الدستور بيقول واحد presidential act, elections act, parliamentary act ده كله بيكون في دستور. لكن كان الدستور ده ما في. احنا بنتكي بوزانو MP ده مدة كم سنة؟ نحن بنتكي الجبنة، أنا بنتكي الجبنة بتاعي، رجع يشيل الجبنة بتاعي بارا. كيف أنا ما لشونينا؟ مهمة انتخابات ده كان بنتكي الزول بتاعي بيشيل تاني يا بيشيله. زول أنا بنتكي بواسم بمشي لنا. كانوا governor, كانوا mayor, كانوا commissioner. بيجي جايرو بارا بكارات زول تاني مهمة بتاع توصيل بتاعي دي شنو؟ تاني كان كده كان درسوا يا جماعة لا بأس هنا. كان لازم تكون جنوبي. ما زي captured in the national registry. إذا بقول جنسية بقول جنس بتاعي جنوبي. كم ناس ماسكين جنسية عشان بعدين بيسوي في انتخابات ده. ناس نسيت جنسية برا غالي. ما كان منام إذا كان كانوا ما يعيشوا جنسية free. الناس ما قال أيزول كده عشان تكون منتخب أو مراشد تكون جنسية. تبغى كمل جنسية أنا براشد نفسي كيف؟ أنا بيسوي كيف؟ الجنسية ده ما جنبي نقول الجنسية يعني كده كان كلامنا كان كده ونش ما يميت لنا في ده وده كده. نعم. شكرا كثير أبو جاز، شكرا لرأيك. كلام التكلم ده مهم. لكن طبعا ناس متوقعين في انتخابات بيكون في السنة الجاية القريب دل، وفي حاجات مفروض بحصل جنسية وحاجات دي كله مفروض بيكون في civic education على بيعلموا الناس كله بعرفوا. لكن هسا طبعا الناس جي حللوا القرار اللي شيلوا بدا كلام تا حدود اللي كان تا 2010 وحاجات تأثيرته. لكن أنا متأكد أنك نوصلنا في السنة الجاية ومتأكدين أصلا انتخابات بيكون فيه وحاجات دي كله بعملوا شنو civic education لكل زول عشان كل زول كده يحاولوا تلا مستندات المهم دي. أي radio. Good morning to you too. Okay, Mar, welcome. When we talk about the issue of election, there are things that are needed to be prepared. Anyway, what we were expecting Edmund Yakan to talk about is supposed to request what is so-called peace and reconciliation. Another thing is forgiveness, so that our leaders can work together. Number three, they are supposed to go around the country because the constituencies that were announced by the
by the chairperson of election, they are not based in Juba. They are not even in the towns. Some are in the remote areas. And now the MPs are going for election. You can see those who are now having the area of Iowa, the SPLM party don't go to. And the other areas of the SPLM party, the Iowa doesn't go to. And that is not a politics, which is a politics of election. So what is supposed to be done, our leaders should have to accept themselves and work together so that they can move around the country for the citizens to know very well that there is peace in the country. So, when people are going for election, first of all, they don't have budget for everything in the country. So they have budget enough for election. They don't have budget for implementing the agreement. They don't have budget for the celebration of 9 January, 9 July, 16 May, and even Christmas. Do they really have plans for election? These are another thing that they should have to ask themselves. We, the citizens, we need election. But what we want, we need free and fair election that will not bring another crisis in the country. Because we have seen those people, South Sudanese who have died in 2013 until today, they are more than those who have died during 2021, I mean during 21 years during the liberation time. So we need peaceful election this time without crisis. We need our government to make peace and reconciliation among all the communities so that it will be a peaceful election. We need our leaders to come down from Juba so that they can move around the country, to move from state to state, county to county, Payams and Boomers. Now the leaders, they don't move. They just remain in the city and they are just making announcements, a lot of things, and they don't know the crises that are happening around the country. Thank you. Thank you so much, David Magog, for adding your voice to the conversation. Before we go, let me pick another call. Aye Radio. Mama Helen. Yes. Good morning. Good morning to you too. Yeah, this is Joseph from Moniki. Yes, Joseph. Mama Helen, this is very fantastic topic. We thank the chairman for the National Electoral Commission for declaring the 2010 constituency. Because these current politicians, they are just there and talk about revitalized agreement. When they come to the end, they just extend it. When they go for implementation, they just stuck there. They don't implement it. And some citizens are trying to be political motivated. They just come up with issues of implementation modalities like the constitution, making constitution process, and that one it is for the government of national unity, which is based on the agreement. But if they don't implement it, can you give your right to them? Our right is to go for election, to vote for the right people. You know, I'm tired about this piece of the every evening. Governor removed, commissioner removed, even mayor. So this election is a real one come by the patriotic citizen. Because we want this weather to be changed. Look at, there is a constituency more than 10 MPs. Look at that. It is correct to get that 500, 650 members of the parliament. How to reduce it? It is to go for election and vote for the one who is going to represent you for your own will as a citizen of the nation. My sister, people claim about constitution. What kind of constitution gives these people power? You talk about the permanent constitution. What kind of permanent constitution you talk about it to be on roads or to be on books? There is constitution here. That's why we got independence. We have a constitution, but if it is not implemented, do you talk about constitution? Constitution is bitter talk in its voice. It is the people who are implementing what is in book. So if today national government, which is government based today, giving priority to the National Electoral Commission, election will be successful. But what I've seen there is a political tactic. That's why even the budget of the year 2025 to 2026 is supposed to be approved on July, but right now there's no budget. And the National Election Commission needs budget. You see about that. And that one is not done. Who is supposed to be responsible?
It is a chairperson of the commission to approve budget? Not. It is the parliament and the council of ministers to approve budget. But it's not done because there is another political tactic done by others. And later on they will declare extension better than war. Who is needing war? It is them as politicians who are always trying to put countries in danger. Okay, thank you, Joseph, for sharing your views. We are approaching the top of the hour for our news headlines with Darlington Moses, who will be here shortly. But before that, let me pick another call. I see my lines are so busy. IE Radio. Hello? IE Radio? The IE Radio. Hello? واو قد بطال شديد لكن ممكن أنا بشيله تليفون واحد تاني قبل أن مروة لعناوين تا أخبار مع دارلينغتون موزيس وبكون في استوديو بعد شوية بس خليك مقتصر. أي راديو. Good morning. Good morning to you too. Who is calling? Yes, Yang مرحبا. Thank you. By the way, our frustration is always surrounding the politics and the leadership, how we have been led and governed. And this is a message that every single South Sudanese have to put in the mind that when election comes, it is like when you are given an opportunity that this is your choice. One choice is your luck, and the other choice is bad luck. Now, instead of choosing good luck, you go and choose bad luck. At the end of the day, you continue complaining. Well, I don't know, Sarni, Anna Saruni, Lanwana, Mandi, as Kuluma Diamond has a cup. So, this is, I'm saying this must have Lanu, Alifenu, Sito, Shirina. They were Haja Asalena Jinubi. Nanona Biarvenu, Anashafenu, CS and my Jasade. CS in the Biar, they trigger. Capital Arca Shabia, Chanikufi, at the Habat Visito Shirin. Shirin Mabit, Bagalen Kamam, Sito Shirin. For Jibukuna Manadum Pursa, Jamchi is Yamchi, but they so Ashue. But Sito Shirin, a submission of Majiki Kurgina Galina, Siasin my Stakalo. But the first land Nakadera Takal. Once I could feel in our family to get so that I tell you, confused, please don't vote. I'm just, this is a civic education I'm doing here. Okay? Yeah. I'm just doing awareness. So people must be aware which leader are you voting for. Okay? Because I believe these leaders will come and complain to us. أنا بعمل لكم روب أنا بعمل لكم موية لأن أنا بعرف سياسيين القاعدين هسه تستيل أسباب السياسة متى هذا الاتفاقية وبيجي بيقول لنا شنو يعني جاي يقول لنا أنا أعمل أتو شارع أعمل أتو موية أعمل أتو مستشفى وأعمل أتو مدارس. نعم شكرا كثير جنجن من واو زمن تنا بقى قريب لأخبار تنا مختصرة وأنا طبعا موضوع ده فعلا مهم شديد and I think that will also conclude our discussion on the prerogative of the National Elections Commission that has announced the use of the 2010 geographical constituencies for the upcoming general elections, and I hope that whatever we have been discussing here, let us keep the hope budding. Let's hope that the election will happen and all some of those things will be put in place by those concerned so that elections can happen in South Sudan. We're left with a very few minutes, just a minute for the top of the hour so that we can have our news in brief. Stay tuned.